আইডিপি ভার্সেস ব্রিটিশ কাউন্সিল। আপনার আইএলটিএসের প্রিপারেশন সম্পূর্ণ হয়েছে? Hello my dear friends and learning partners, hope everything is fine. I am Aditya Deep, welcoming you all to this channel. Hello everyone, hope everything is fine. This is Aditya Deep, welcoming you all to this channel. This video is going to be quite different. আজকের লেসনটি বিগিনার্সদের জন্য। আজ আমি আলোচনা করব আইএলটিএস এর গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন টাইপ ট্রু ফলস নট গিভেন or yes no not given. Today I'll be discussing about list of heading যাদের আইএলটিএস এক্সাম দেওয়া প্রয়োজন বাট they don't know much about it. In this video I'll give you 7 great tips for IELTS reading. So যদি ডিগ্রি থাকে তাহলে 80% ক্ষেত্রে not given. For example, different verbs like modal verbs, passive voice and different type of sentences. এক্ষেত্রে নাম্বারিং করার ক্ষেত্রে আমরা ডিফারেন্স লক্ষ্য করব। যেমন আইএলটিএস একাডেমিকের ক্ষেত্রে যদি আপনি 7 পেতে চান আপনার দরকার 30টা। যদি আইএলটিএস সেম স্কোরটা যদি আপনি আইএলটিএস জেনারেল ট্রেনিংয়ে করতে চান আপনাকে 34টা সঠিক আনসার দিতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে বাট, অলদো, ইনস্পাইট অফ, ডিসপাইট, হাউএভার ইত্যাদির পরে সঠিক ইনফরমেশন থাকে। এবং রিডিং হলো বোঝার বিষয়, আর আপনি স্পিকিং এবং রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে আপনাকে নিজে থেকে বলতে হবে, আপনাকে নিজে থেকে লিখতে হবে। যে 4টা ক্রাইটেরিয়া বললাম, এই 4টা ক্রাইটেরিয়াতে 25% করে আপনাকে মার্ক দেওয়া হবে। তো আপনি যতই ভালো স্টুডেন্ট হন, ইংলিশে যতই ভালো হন, আপনি যদি এই 4টা ক্রাইটেরিয়া না জানেন তাহলে কিন্তু আপনার প্রত্যাশিত যে স্কোরটা আছে সেটা কিন্তু আপনি পাবেন। আইএলটিএস এর সবচেয়ে বড় প্রবলেম আমার কাছে যেটা মনে হয় সেটা হলো টাইম প্রেশার। আপনি কোনো একটা টাস্ক করতে গিয়ে একটু সময় বেশি ব্যয় করে ফেললে পরের টাস্কটা করতে গিয়ে ওই যে সময় একটু বেশি ব্যয় করলেন সেটার ইফেক্ট দেখতে পাবেন। আপনি পরের টাস্কটা হয়তো কমপ্লিট করতে পারতেন কিন্তু এই সময়ের জন্য আপনি পারবেন না। এই লেসনে আলোচনার বিষয়গুলো হলো কীভাবে আপনি কুইক প্রিপারেশন নিতে পারেন আইএলটিএস এর জন্য। School, I used to travel around the world. Wait. If you have a look around our country, for example, you can see that a majority of students concerned on IELTS listening and reading. এবং কোন রিসোর্স ইউজ করবেন এবং কীভাবে আইএলটিএস এক্সাম বুক করবেন। এবং ফাইনালি আমি আলোচনা করব হাউ টু স্টার্ট ইউর প্রিপারেশন। In this video, I'll be discussing all the must-knows of IELTS and how to prepare for IELTS at home shortly. Hello everyone, hope everything is fine. This is Aditya Deep, welcoming you all to this channel. And today I'll be discussing about subject and verb agreement. So let's get started. Are complex. These two sections are the hardest section of IELTS. But if we look at the statistic, we get different view and all that. So আশা করছি এই লেসনটি আপনাদের জন্য খুবই হেল্পফুল হবে। Let's take the start. So let's start from the beginning. Passage name, is there anybody out there? Passage name, William Henry Perkin, History of the Turtles. Cambridge 9, Cambridge 10, Cambridge 11, Academic IELTS Reading Assess 2, Solution and Explanation Step by Step. Passage name, European Transport Systems 1990 to 2010. Passage name, Step 1. Passage name, The Psychology of Innovation. Academic IELTS Reading Test 1. Passage 1. Solution and Explanation Step by Step. Passage name, Rock Growing Skyscrapers.